That's very important. And that's why they're rising up. They're saying this is no longer a matter of the leaders. Power belongs to the people. That's incredible, a fact that Ugandans have grasped. And also the fact that we are still present, alive and kicking, because many said that's a moving wind. It's going to cease. They won't have any future. Here we are, growing stronger by the day. We still look forward to celebrating in a very formidable way our anniversary. We did ask for Koioio, and we are waiting because we told them if 22nd is not available for whatever reason, it's okay. Let us know any other date. The other weekend there were some activities happening at Koioio, some celebrations. In the coming days we are told other groups have certain engagements. Even NUP, we have a right to be at Koioio, so we are waiting. We have not given up on that idea until they tell us, we have finished whatever excuse they have put in place. We shall be patient and wait until we get to celebrate. Now, we want to thank the people of Uganda because they have risen up against bad governance, against corruption. Now, this has ceased to be a matter of just us politicians and political players. The people of Uganda are saying, wait a minute, we are taxpayers. Our money ought to be put to very good use. And you know, whenever people rise up, they will be singled out. There are some people that have been kidnapped. You have seen others have been thrown in jail because they're talking about corruption in parliament and elsewhere. For some other leaders, they will say, this Senyonyi here, if we arrest him, maybe the people will be angry, or whatever the case might be, or any other leader. Let's now just use propaganda against them. They'll use all manner of things. And as I keep saying, when you fight corruption, it fights back. But that doesn't mean we shall stop fighting. We shall keep fighting every step of the way. There's all this propaganda moving around. As you're saying, these other people are thieves. Even you got bribes, and we have evidence. And I have said, look, if you have evidence, they're saying they have audios, evidence, and so on, produce it. Take me to court. Because we are all interested in fighting corruption. So if you have any iota of evidence against me, I am available. Take me to court so that we fight corruption. Because whenever we have said Honorable Mpuga and the other commissioners were involved in corruption, the evidence is there. And they have actually accepted they took this money for no reason whatsoever. Whenever we say that the speaker is involved in corruption, the evidence is there. And in fact, the speaker has made it even easy. She is now out there defending corruption. She was in Luengo and she said, it is okay to steal for as long as you share with your voters. That's an admission of corruption. So all this overwhelming evidence is in place. So if you have evidence against Senyonyi or anybody else, produce it. Let it be produced before courts of law so that we deal with corruption regardless of who is involved in this corruption. When I was chairing Kosase, many of you kept following the happenings as we were battling corruption in different entities. As we were fighting the corruption, who was defending them? The speaker. Saying, now Senyonyi did these ones. Now keep the media out and so on. I said, no, we must expose this road. For some of the reports, we produced reports, and the speaker said, no, you will not produce that or present that report. Why? Because it was exposing the road. That's been the back and forth, which Ugandans have been watching. So this propaganda is not going to in any way derail me. No, it will not. Even the commission where I am a full-fledged member, they don't invite me for meetings because they continue to meet and cut deals quietly. So they know if Senyonyi attends these meetings, he's going to disorganize us, he has lugezi and so on. I will continue having that lugezi. I will continue speaking out. So the propaganda, the diversions, they're not going to work. No, they will not, and they will not derail us. We'll keep pressing on. And we want to thank Ugandans for speaking out as well. We have heard them mobilizing themselves and saying, tomorrow they're going to march to Parliament peacefully regarding corruption. That is welcome as far as we are concerned. And I want to let the speaker know, the same way you have been receiving other people, do receive these people properly. The other day, I saw the speaker receiving alleged protesters against the Honorable Sechukubo. You know, he's also been involved in the censure motion against commissioners, so they're also trying to blackmail him. But they received the protesters, they had placards, and they entered Parliament nicely. These other Ugandans who are coming to protest should also be received nicely because they are peaceful, and I want to encourage them, please be peaceful. Don't have any, fighting equipment or whatever the case might be. All you should hold is placards peacefully.
We are hoping they will also be received at Parliament peacefully and listened to. Because they have a voice, they have issues of concern to them in as far as corruption is concerned. Our hope is that they will be listened to and their matters get to be addressed. So let's keep fighting. The propaganda, the mudslinging, the blackmail, the arrests and so on will keep happening, but that should not deter us. Thank you. Thank you very much, Right Honorable Senyanyi, for making it very clear. Just to add a voice. Ladies and gentlemen, you should know that this government is too powerful. They have everything. And if there was anything against us, they would use it. So, dear regime propagandists, if there's anything against us, please put it out there. Put out the evidence, because you own the courts, you own the police. Why don't you use it if there's anything against Honorable Senyanyi? I think it's a good challenge to give to you. Let us fight corruption together. Secondly, that should be reason for you to leave Ugandans to fight corruption anyway. General Museveni said those who want to protest against corruption should go to Koioio. But again, he denied us Koioio. You know, that shows that he's not willing at all to fight corruption. In any case, corruption is his currency that he uses. So that is also something for us to communicate to the people. General Museveni said in an intimidating way that those that intend to campaign and protest against corruption are playing with fire. I think he's the one playing with fire. He's clearly lost. He does not know the generation he's dealing with. He thinks he's dealing with individuals. He doesn't know he's dealing with our now weakened population. Take an example of your friend Ruto and then revise your thinking, General Museveni. Finally, to all of you Ugandans, stand firm. Don't be intimidated. These are the tricks that they use. If they don't say you're working for foreigners, they'll say you're working for homosexuals. If they don't say you're working for homosexuals, they're going to say you're working with the government. They also know that working with them is a decampaigning tool. So they'll say, that person works with us. If we work for you, then leave us alone to do your work. Yeah. You know? Mu Luganda bazenga bakyugerako Mwai Museveni yagambye abagala okwekalakaasa olw'enguzi bagende Kololo naye ate Kololo yagitumye n'agamba Kololo ekyazimbibwa newankubadde bali mukolerayo emikolo emirala yagambye nti abantu abagala okwekalakaasa nga balwanyisa enguzi bazannya na muliro naye ffe tulowooza Museveni gwazannya n'omuliro kubanga abaana b'odiringa nabo tobamanyi olowooza bonna bonna bakimvinvi nga ggwe naye oli mukyamu tunuulire Kenya omanyi nti oli mu generation kyamu gy'odiringa nayo pozi n'okwongera okugula amaaso g'Abannayuganda bonna mumanyi badictator bye bakola bw'aba tagambye nti oyanwanyisa akolagana n'abazungu bagamba nti tukolagana bali babisiyaga ekyo bwe kyagaana ne bagamba abo bakolagana naffe abo ba NUP Bobi Wine ne banne bakolagana na Museveni kati bwe tuba tukolera Museveni then mutuleke tukole emirimu gye egy'okumulwanyisa egy'okumuggyako tuze tubasomooza kubanga gavumenti eno ye nannyini makooti ye nannyini poliisi era singa omuntu yenna alina kufa abaddeko n'ebbala lyonna lyonna lye bandikozesezza so tubasomooza mukozese eryo ebbala tumanyi nti okulwanyisa nakyemalira olina okuba nga oli clean oba toli clean baba bakumaliriza ensonga lwaki abantu bonna bonna abaali mu opposition basirika bwe bati kuba buli omu babaako n'akakuku either aba alina omusango aba yali enguzi aba alina ekintu kye yabba oba aba yatta omuntu muzze mubalaba so abasinga babaako emisango kati ffe tuli mu kulwanyisa Museveni directly so engeri gye tubalwanyisa kale muleete evidence yonna yonna erumika omuntu yenna ku ffe mutekinge action amakomera mwe mugayina okusinga okwogera obwogezi mukozese action eyo naffe mutusomoze tutekinge action n'ebigambo ebyo njagala kumaliza nga mbazaamu amaanyi bannayuganda temutya tewali agenda bayamba mwina okweyamba mweka ate mugula amaaso mulabe buli omu mulabe olw'ekyo kyali mwebale nnyo okutuwuliriza mwebale edda abasebe ne banyabo thank you nange ndi munnayuganda so bwe muba mundabe temunneekanga naye sinze kukulembera so ne bwe mutandaba mugende mu maaso kubanga bano baagala okusalako nti Kyagulanyi basazeeko Besigye basazeeko ani no mugende mu maaso oba mundabye oba temundabye naye temwekanga bwe muba mundabye ekirala ombuuziza ku kya Honorable Senyanyi
tebagambye wabudde abantu ne bagamba Honorable Museveni bamuwa enguzi yakawunti kayamba nti nkimanyi bulungi nti be bano abantu be bamu abaali bavuddeyoko ne bagamba nti sekretary general waffe Comrade Rubongoya mutabani wa Museveni babayo ne bagamba Comrade Katana akola bwa SFC musirikale babayo ne bagamba nti emotoka yange bulletproof Museveni yagingulira era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za sente baze boogera ebintu bingi mbasomooza olunaku lwaleero okugyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Museveni yenyigira mu buli bwenguzi bwonna bwonna then tutekinge action iffe namubasomooza n'obubasomooza kuba balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka buli we tutekinze action buli bwenvuddeyo nembaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo badde nkolera ku bukakafu bannaffe abali mu kibiina kyaffe benyigira mu buli bw'enguzi obwa miliyoni nyingi mu komisioni bakolera ku evidence era njagala evidence oyo yenna alina evidence oyo nga bebajjayo bebayisa ku intaneti mubise ku intaneti naffe mutuwe evidence eyo tubeeko kyetukola naye era webaira ow'omulamu tasamirirwa Honorable Museveni naye waali wano nandimusabye atulambulire ensonga ezo mu bulamu bwange mwebale Before we take that on, I want to thank you, the media. I was going to my office as a normal Monday, fully dressed. And first of all, I was blocked from Kalerwe. So we had to walk all the way up to the office and diverted up to Apolokakwa Road. And my only weapon was my rosary, 7 solos. So as I approached, and many of you came because I wanted to really know why can't I enter my office and work. So immediately, one of the ladies police women put on her jacket because I saw the tag for the man. And then for her, she put on a jacket to camouflage, to cover her name. And I asked the question again, why can't I access my office? So this lady said, okay, what you do, go and answer it. We are going to answer it from the vehicle. And you saw that police car, which has that chiboxy. So they wanted to push me inside. And I want to thank all of you yet again, the media, because I'm sure if you were not there, I would by now be in an unknown place. And I chose not to be arrested, not because I'm a coward, but because I was not informed of the crime I had committed. I asked, what crime have I committed? And when I was not informed about that crime, I fought to remain free by choice, not because I'm a coward. Actually, if I had committed a crime or had been informed, I would have climbed that van and entered it. 1, 2. I want to thank the team that was there. And also, what happened was I held the vehicle. 5 of them were on my leg, another one on my back, and so on. But they struggled in vain because I know there was a higher power with me. There was. And I want to thank each one of you for also making sure that I came here. We would like, therefore, to continue to condemn the unlawful occupation of our offices. We want to condemn the unlawful abduction without informing the people why you are arresting them and all their rights. The police, we condemn it in totality. In fact, I'm going here straight to go and make a police statement because they totally tore my beautiful suit. And many other things I've lost. And I also know that whatever is on the leader of opposition is the usual diversion and wanting to create hatred about him. Okay, we will stand by him. Thank you very much. I'm happy I'm having zero attendance. There goes our Deputy President. Maybe before I give opportunity to our new opposition, I would like to kindly ask our SC to give us a small brief of how we've ended up with our brother here. Thank you so much, Mr. President. I also join others in, of course, condemning very strongly the blockaded our offices and the violations of human rights that we've witnessed today. I
our office has been turned into a military police barracks, which shows the cowardice of the regime. Well, today we are celebrating 4 years, and like the President said, we are meant to have a very big function. But today we are meant to have a press conference to set stage for that. Like the President said, we shall continue to ask for Koioio because we believe we also as citizens have a right to use that venue. If it means going to the Equal Opportunities Commission, if it means going to courts of law to demand that we are treated equally as other citizens, we shall do that. But some people have been asking, why commemorate? The journey has been long. The journey has been long. It has been having many challenges, trials and tribulations. Many people are in prison as we speak because of association with us. Many have been killed. So we wanted to pray for them at this occasion and to stand in solidarity with them. But very importantly, there are other things that we've been able to achieve just in 4 years of NUP. One, we achieved victory against Museveni. Everyone knows that we won Museveni in that election and we were rigged. That's the first achievement. The second achievement, we've been able to get thousands of political prisoners out of detention. We've supported them with welfare. We have been able to have mobilization committees all across the country. We have also been able to establish a school of leadership and to have the best headquarters of any political party in Uganda and perhaps East Africa. We have also been able to expose the regime, internationally. We have seen sanctions and all that. But most importantly, we've been able to awaken the people. I think the greatest achievement of NUP and our President, Robert Kyagulanyi, in this country has been to involve people like this. This is the reason why this man, we brought him today. This has been the greatest achievement. People like him, who used not to be concerned about politics. This man here has been selling bananas in Isidio. But to see that he thinks that he also has to get involved in politics, in knowing the direction of the country, that is the largest and biggest achievement of NUP over the past 4 years. Awakening the people, trying to involve them and to make sure that a person like Koioio Kihura is involved also in the politics of our country. So that's what I wanted to say. Uganda, nange neyongera okuvumirira kyebakoze leero ebikolo byebakoze okukwata deputy president waffe bamukutte ng'omubbi tebagezaako okumuteeka mu kamotoka mubalabye nga tebaswala ate nga abasajja bebadde bamukutte ekimenya amateeka ekimenya omuntu n'ebirala byonna byonna byebakoze naye nga bwe tubagambye olunaku lwaleero tubadde tubayise ku kitebe kyaffe okwogera ku myaka 4 kubanga olunaku lwaleero lwegyoza emyaka 4 twanjulira NUP eri abantu. Jana eno oba olugendo luno lubadde lwakusoomoozebwa abantu bangi bafudde abalala bali mu makomera abalala babuzibwawo tukyagenda mu maaso n'okubabanja so olunaku olwo nga pulezidenti babagambye twagala genda mu maaso n'okusaba Koioio kubanga tukkiriza nti naffe nga bannansi tulina obuyinza okukolera omukolo gwaffe Koioio bwe kiba kyetagisa ogenda mu kooti oba mu kakiiko akavunaanyizibwa ku bwenkanya tujja kugendayo akaiko Opportunities Commission. Naye tubadde twagala n'okwogera ku biki bye tutuuseeko ng'ekibiina okukunga bannayuganda okuteekawo offices ez'akabi ezisinga mu Uganda yonna ne mu East Africa okulaba nga tutaddeko obukiiko bwaffe mu ggwanga ne tubeera abantu baffe ne tubayambako mu welfare abantu abali mu makomera baali eyo mu 10 bwe twaviira mu kulonda kati basigadde batono nnyo era tukyagenda mu maaso n'obabanja n'ebirala bingi nnyo bye tugenze mu maaso n'okutuukako. Naye ekisingira ddala kye tutuuseeko nga NUP nga people power ate achievement esinga negyenowooza omukulembeze waffe gyaleese nti abantu abatali mu byabufuzi abali nga tebibakwatako ensonga z'eggwanga lyabwe kaakati olwa NUP ne people power twesanze nga abantu ba bulijjo benyigira mu byobukulembeze oba ebifa ku nsi yaabwe. Kyova olaba olunaku lwaleero tuyise ono omusajja bwe mbadde mulaba trending ne tugamba beere naffe ku lunaku luno. Lwaki? Kubanga ono representinga miliyoni ne miliyoni z'abantu abaali tebabirimu bebaali tebakwatako nga tebibakwatako abavuzi ba bodaboda abaali kuki kakati boogenda ku bodaboda stage boogera ku nsi yaabwe boogera ku nguzi mu parliamenti. Ono abadde omulimu gwe gwa kutunda amatooke ebitooke eyo Isinjiro
naye kati bwe yawulira nti president Kyagulanyi ne NUP baze n'adduka emisinde mwagiraba n'amutuukako wakiri amutongeko lwaki kakati ekyo ya achievement yaffe esinga era kola olunaku lwe tunaaba tutaddeko kyekimu bintu tugenda kuba twenyumirizaamu nnyo olaba nti twaleeta abantu abaali balowooza nti tebibakwatako kati ne bitandika bakwatako mwebale nnyo mwebalirira. Thank you very much Comrade SD. Kaihura nawe Uganda ojinako mugabo ng'oli Kaihura. Sebo right honorable leader of opposition. Okay. Okusukira ddala bagenda maaso ga president ono nkwatirawo otiddewo bafutagalyawo mangi ono tonkwatirawo. Alright, okusookera ddala twagala okwebaza Katonda kubanga tuwezezza emyaka 4 kyatwanjula ekibiina kyaffe eri eggwanga bingi Katonda ebyatusobosezza okutuukako okusomooza kubadde kuyitirivu abantu baffe battibwa bangi bali makomera bangi balina ebisago bingi ebitutuusiddwako naye twebaza Katonda nti weetuli era ekimu ku ebyo nti tusobodde okulaga bannayuganda nti amaanyi gali mu bo. Abakulembeze bano ffe ng'abakulembeze omukulembeze omulonde oba ki abantu batuwazikako bwazisi maanyi gaabwe buyinza bwabwe era nga balina otuteeka ku nninga obuyinza obwo obukozesa obulungi naye nga bannayuganda bazze bakitegeera nti obuyinza amaanyi gali mu bo. naye n'ekyo ekikulu ennyo nti munnaye tukyaliwo waliwo abasooka okugamba nti abo just mbuyaga ekunta bagenda kuggwawo ne batukuba enzira eza buli kika ne batulisa ssente eza buli kika bingi bye bakoze naye tukyaliwo ate tweyongera maanyi nti tukyebaliza Katonda era emyaka egiddako ate tugenda kyongereramu ddala. Bingi ebize byogerwa olunaku lwaleero kosi tubadde tulina okubeera ekololo nga bwe kitegeezeddwa naye kololo munnaye tukyagirinze kuba mu bbaluwa gye twawandiika twagamba nti oba olunaku olwaleero tekisoboke tujja kulina mutuwa olunaku olulala kubanga wiikendi ewedde ekololo waliyo emikolo munaku ezijja tuwulira waliyo emikolo emirala gitegekeddwa abantu ab'enjawulo so naffe twabagamba nti ffe tetulina buzibu olunaku lwe munaatugamba nti ate wali kigenda mu maaso waleme kubeerawo lwekwaso nti bakyazimba bakyakola ki tulindiridde olunaku olwo tugende ekololo buli omu gyatera okugenda tujaguze nga bannayuganda ebigenda mu maaso mu paalamenti. Njagala kwebaza bannayuganda nti kati mwazibuka amaaso mwagamba nti politics tujja girekera bannabyabufuzi bokka bitukwatako bibakwatako nga bannansi kubanga musasula omusolo era nga mulina okulondoola buli kigenda mu maaso. Tuze twogera ku nguzi obulyati obugenda mu maaso mu paaliyamenti yaffe eyo ne mu ggwanga era twebaza bannayuganda nti nabo beesowoddeyo nga boogera ku nsonga zino nga babanja embalirira nga babanja obwenkanya kati nga bwe tulemera ku bintu bino era muzze mulaba ababiremerako babakwata abamu bali makooti babasibye aba ne babetekako zi propaganda ez'enjawulo. Naffe ng'abakulembeze munange tekibeewuunyisa nga bwenzize ngamba nti buli bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa kikigenda mu maaso. Baagala tusirike abamu ofcourse buze mulaba bawambye abamu bali makooti makomera kakati abamu bagamba nti omukulembeze ono bwe tunaamukwata abantu bajja kunyiiga nnyo katumusiiga akasa tumukube propaganda. N'ekirungi nti bannayuganda bagamba nedda temujja tubuzaabuza bwe muba mugamba nti Ssenyonyi oba omuntu omulala yenna yali enguzi ate nga mugamba mulina obujulizi muleete kubanga bazze bagamba balina zi audio balina obujulizi bannange anaazina takumba bw'oba olina obujulizi bufulumye era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi nti Ssenyonyi alina enguzi gye yalya oba ki wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga bazze bakola abantu abalala kuba mugamba obujulizi mubulina naye tebagenda tusala sipiidi tebagenda tumala mu maanyi enguzi tujja giremerako paka nga tugirwanyisa. Era abalowooza nti bajja kukola ebintu bino blackmail propaganda batukangekangemuko mwagobereranga bwe nali nkulembera akakiiko akakosase netulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti ebisinga
ate nga bwe tulwana nabo agezaako okubalwanako sipiika wa paalamenti ne mugamba kakati gwe kikyoyagala lwaki tondeka nenkola omulimu gwange agamba kakati bannamawulire mubafulume tebalina kubeera mu zikomiti meeting nenemerako neŋŋamba zino sente za bannayuganda ripooti ne tuzifulumya ezimu ng'agamba eyo temujja gipresentinga kubanga nga eyolesa obuli bw'enguzi obuyitirivu ezo entalo tuzibaddemu nnyo kakati wenafuuka leader of opposition neŋŋamba kakati abantu bano nja balabisiza ddala kati nabo kwe kuyiya amagezi ge bagezaako okuyiiya naye nga bwe tuze tugamba bwetugamba nti honorable Mbuga ne bakomishona babba sente obujulizi bwe buli era nabo sente bakkiriza bazitwala ezitaliiko nsonga etegerekeka bakikkiriza bwetugamba nti sipiika yeetaba mu bubbi obujulizi bwe buli tuze tubalaga ate ngaakati sipiika n'okuba yavuddeyo yali elwengo n'agamba nti ate wali buzibu omuntu wabba sente z'omuwomusolo kasita agabana n'abalonzi kakati naye akkiriza nti yeetaba mu nguzi kubanga atandise okugidifendinga so bwe twogera ku bintu bino bagamba naye kakati ono Ssenyonyi yeeyita ki katumufunire naye yetumusiiga naye yali enguzi muleete obujulizi munkube mu mbuga z'amateeka njagala basoomooza naye kye sigenda kukola kwe kusirika ne mu komishoni eyo gye batuula ne bakola ebikolobero ne beegabira ssente z'omuwomusolo ne bazibba gye bataagala kunzikiriza kutuula kubanga baziyita mu mitinga nga zankukutu Ssenyonyi oyo tetujja muyita kubanga ajja tulemesa nnyo alina olugezigezi lungi batuula eyo komishoni kati eringa crime scene of crime kyobulaba tebampita kutuula mu mitingi ezo jasigala nga njogera ku nsonga zino paka ate ndi musanyufu nti bannayuganda beetabye kulwanyisa enguzi kubanga bavudde nga bagamba nti kakati ku lwokubiri tugenda kumba nga tugenda ku paliyamenti tetukiwagira okumakinga nga muli mu mirembe tewali akutte kisi tewali azze kulwana naye mu mirembe era sipiika njagala musoomooza kubanga juzi yayaniriza abajja okwekalakaasa owekitiibwa Ssekikuubo naye batandika mukubako propaganda kubanga tutambuza sensha motion ey'abakomishona olwokubba sente yayaniriza abantu abo bajja nti baza okwekalakaasa olwamubaka waabwe Ssekikuubo talabikako n'ebirala ne babaaniriza bulungi nga bakutte ebipapula byabwe ne bayingira paliyamenti sipiika n'abawuliriza kakati sipiika twagala okusoomooza lekera okubeera n'akatengo bannayuganda bagamba nti bajja olunaku lw'enkya mu mirembe nabo baanirizibwe bayingire paliyamenti oba mwagala okubaaza mubaaze megishuwa tewali alina kisi tewali alina kyakulwanyisa bajja mu mirembe bannayuganda nga bwe tubawuliriza bajje mu paliyamenti banjule ensonga zaabwe ku bubbi obugenda mu maaso mu paliyamenti ne mu ggwanga lyaffe kasubire ekyo kinaakolebwa kubanga bano bannayuganda ate baddembe okuyimusa amaloboozi gaabwe ne bawulirizibwa nga bwe kirina okubeera in English. Firstly, we want to thank God that as NUP we have made 4 years since we unveiled the party to the country. Incredible milestone.